Hello students, welcome to online class. Now we're going to be see the next chapter in maths, that is direct and inverse proportion. We already learnt ratio and proportion in a before standard. Just we recall the concept of ratios and proportion. Ratio is a comparison of two quantities of the same kind. ரெண்டு குவான்டிட்டியை வந்து கம்பேர் பண்ணுறது வந்து நம்ம ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். If the quantity A is compared with the quantity B, the ratio can be written in the form A is to B. If one of the quantity is A and another quantity is B, then we will write that in a ratio form, that is A is to B. Let me see one situation. Akilan walks 10 km in an hour, while Selvi walks 6 km in an hour. So we're going to be compare the ratio between Akilan and Selvi. In ratio, we want to compare only the same unit. Here, Akilan walks 10 kilometer, the unit is kilometer, and Selvi walks 6 kilometer. Here also we have the same unit, that is kilometer. But in ratio, we will not mention any unit. The ratio between Akilan and Selvi is 10 is to 6. Next, we are going to be see about proportion. When two ratios, that is A is to B and C is to D, are equal, then we say that ratios are in proportion. ரெண்டு ரேஷியோ வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் வில் பி ரிட்டன் ஆஸ் A is to B as C is to D, and the product of extreme is equal to product of mean. Product of extreme is A into D, which is equal to product of means, that is B into C. So AD is equal to BC. Now we see the concept of direct and inverse proportion. Going to be see direct proportions. Let me take one example. If the cost of one shirt is rupees 500, then what is the cost of two shirt? The cost of two shirt is rupees 1000, isn't it? By using the unitary method, we will multiply. That is, the cost of one shirt is rupees 500. The cost of two shirt, we will multiply 2 into 500, that is 1000. So the cost of two shirt is rupees 1000. Then the cost of three shirt is 3 into 500, that is 1500. Then the cost of four shirt is 4 into 500, 2000. Then what is the cost of seven shirt? 7 into 500, that is 3500. So the cost of seven shirt is rupees 3500. Let us denote the number of shirt as X and the price of a shirt as Y rupees. Shirt வந்து X ன்னு எடுத்துக்கலாம், price வந்து Y ன்னு எடுத்துக்கலாம். Now observe the following table. See the table here. For one shirt the price is 500, and for 2000, and for 3500, and for 6 3000, and for 7 3500, and for 8 4000. Here we can observe that when the values of X increases, the corresponding value of Y also increases. இங்க Xும் increase ஆகுது, அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, Yயும் increase ஆகுது. In such way that the ratio X by Y in each case has the same value. Let we write this in a ratio. We have written the tabular column as in the form of ratios. That is X by Y. First is the cost of one shirt is rupees 500, so 1 by 500, and next is 2 by 1000, and next 3 by 1500, and next 4 by 2000, and next 7 by 3500. All the ratios are equivalent. Each and every ratios were equivalent, and the simplest form is 1 by 500. If we cancel 2 by 1000, the answer is 1 by 500, and if we cancel 3 by 1500, the answer is 1 by 500, and even 7 by 3500, if we cancel, the answer is 1 by 500. So the simplest form is 1 by 500. Consider any two ratios given above. Let me take 2 by 1000 equal to 6 by 3000, where we take 2 as x1 and 6 as x2, and next 1000 as y1, and next 3000 as
y2. Here x is the number of shirt and y is the price of the shirt. When x and y are in direct proportion, we can able to write as x1 by y1 equal to x2 by y2, where y1 and y2 are values of y corresponding to the values of x1 and x2 of x. When two quantities x and y are said to be in direct proportions with each other, if they increase or decrease together in such a way that xy remains constant. எப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டிஸுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும், ரெண்டுமே என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இல்லை ரெண்டுமே என்ன ஆகணும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ்ட் ஆகணும். அப்படி இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now we are going to be seeing how to solve the problems by using the direct proportion method. Let me take one example. If 6 children shared 24 pencils equally, then how many pencils are required for 18 children? 6 children வந்து எத்தனை பென்சில் ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 24 பென்சில்ஸ் ஷேர் பண்ணுறாங்க. அப்போது 18 சில்ட்ரனுக்கு எத்தனை பென்சில்ஸ் தேவைப்படும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றது கொஸ்டின். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we write this in the form of tabular column. In the question, we have first 6 children and they equally shared the number of pencils is 24. And next we are going to be find for the 18 children. We does not know how many pencils they need. So we take it that as a one alphabet, that is X. Here we take the number of children as X and the number of pencils as Y. So first we are going to be write in the form of direct proportion. Direct proportion, we have the format that is x1 by y1 equal to x2 by y2. We have taken that x as the number of children and y as the number of pencils. So the format is the value for x1 is 6 and the value for y1 is 24 because 6 children was shared 24 pencils equally, and the number of children that is x2 is 18 and we does not know how many pencils they will share, isn't it? So we take that as the alphabet that is x. Now we are going to be cross multiply, that is x into 6 equal to 18 into 24. And next we are going to be find the value of x. So we taking that 6 into right hand side. So the 6 will move to right hand side as a division. So x equal to 18 into 24 by 6. If we multiply 18 into 24, what is the answer? The answer is 432. And next we are going to be divided by 6. If we divide it by 6, the answer is 72. So for 18 children, they will share 72 pencils equally. Next we are going to be see inverse proportion. Consider the following situations. The table shows the number of workers and the number of days to finish the construction of water tank in the school. The number of workers as taken as x and the number of days as taken as y. ரெண்டு ஒர்க்கர்ஸ் அந்த வேலையை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 40 days ஆகும். அதுவே 4 ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ஒர்க்கை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் முடிகிறதுக்கு எத்தனை நாள் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா 20 days ஆகும். அதுவே 5 members அந்த ஒர்க்கை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அது முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 16 days ஆகும். If 10 members was done that work, it takes 8 days to complete that work. In this situation, the two quantities, namely number of workers and the number of days, are related to each other. We observe that when the number of workers increases, the number of days decreases. Number of workers increase ஆக number of days என்ன ஆகுது அப்படின்னா decreased ஆகுது. ஏன்னா நிறைய பேர் வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க் வந்து சீக்கிரமாகவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடும், isn't it? Consider the number of workers as x and the number of days as y. Workers வந்து x ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க, டேஸை வந்து y ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க.
then we note that the product is always the same. இதோடைய எல்லா ப்ராடக்ட்டும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கும். That is x into y, that is 2 into 40 is 80, and next 4 into 20 is 80, and 5 into 16 is 80, and 10 into 8 is also 80. Consider each of the value of x and the value of y. Their product are equally same, that is xy equal to 80. So 80 is a constant value. We can able to take the constant value as a k, and it can be expressed as xy equal to k. So k is a constant. If y1 and y2 are the values of y corresponding to the values of x1 and x2 of x respectively, then x1 y1 equal to x2 y2 equal to k. We say that y and x are in inverse proportion and k is a constant. When the two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x lead to a decrease in y. xல increased ஆகி yல decreased ஆனாலும் இல்லை xல decreased ஆகி yல increased இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம என்ன proportion அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா inverse proportion அப்படின்னு சொல்லுவோம். And their product xy remains constant. Let me see one example sum. The example for inverse proportion. 40 students stay in a hostel. They had food stock for 30 days. If the students are double, then for how many days the stock will last? ஒரு ஹாஸ்டலில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஃபுட் ஸ்டாக் எத்தனை நாளைக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 30 டேஸ்க்கு இருக்குது. இஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டபுள்டு, அதுவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டபுள் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஃபுட் ஸ்டாக் வந்து பத்தும் அப்படின்றது கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we will write that in a tabular column. We taken the number of students as x and the number of days as y. First, there are 40 students in a hostel. They had food stock for 30 days. And next the students was double. So we multiply 2 into 40, that is 80. If there are 80 students in a hostel, then for how many days the stock will last? First we are going to be write in the form of inverse proportion, that is x1 y1 equal to x2 y2. The value for x1 is 40 and next the value for y1 is 30 and next equal to the value for x2 is 80 and we does not know the value for y2. எத்தனை நாளைக்கு ஃபுட் ஸ்டாக் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ we take that as the alphabet, that is x. So we are going to be find the value of x. So 40 into 30 divided by 80. If we multiply 40 into 30, the answer is 1200 and divided by 80. If we divide 1200 by 80, the answer is 15. So stock எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 15 டேஸ்க்கு இருக்கும். Okay students, direct and inverse proportion is very much useful in project scheduling. Direct to inverse proportion concept வந்து மோஸ்ட்டாக எதில் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூலிங்கில் யூஸ் ஆகும். A project can be any work that is a time bounded like building a house, construction of bridge. இதுக்கெல்லாம் வந்து direct and inverse proportion concept தான் வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகும். Okay students, from this your class is finished. We see the next concept in next class. Thank you students.